దుష్ప్రభావము వీడుటే భావమందు దుష్ప్రభావము వీడుటే జ్ఞానము కలిగే యోగము ఆది ఆది అడవికే పునరాదు ఆది ఆది అడవికే పునరాదు ఉన్నమాట తెలుపుతున్నమాట ఉన్నమాట తెలుపుతున్నమాట. In one thought and in one way of thinking of things, to discard and to remove all the evil and wicked ideas constitute real yoga. Really constitute sacrifice in the true sense of the term, and this in turn constitutes yoga. It is not renouncing one's material position or wealth or family and then retiring to the forest. It is not this which is yoga or what is called sacrifice. This is the word as it is and the true thought. భుజబలంబున పెద్ద పులులు సంపగవచ్చు భుజబలంబున పెద్ద పులులు సంపగవచ్చు బాహుకంఠం చక్కబట్టవచ్చు భుజబలంబున పెద్ద పులులు సంపగవచ్చు బాహుకంఠము చక్కబట్టవచ్చు బ్రహ్మరాక్షస కోట్లు పారతోలవచ్చు బ్రహ్మరాక్షస కోట్లు పారతోలవచ్చు మనుషుల రోగములు మాత్రవచ్చు విపరీతములే చేరు దిశవచ్చు విపరీతములే చేరు దిశవచ్చు పదులు కసి చేత పడవచ్చు మూల కంపలో తెరవచ్చు కష్టమైనను మూల కంపలో తెరవచ్చు కట్టవచ్చు అర్థములకు జ్ఞానబోధ చేసి పుడని అర్థములకు జ్ఞానబోధ చేసి సజ్జనుల మాత్రలేంత శత్రుడైనా సజ్జనుల మాత్రలేంత శత్రుడైనా. Through one's physical might and the sheer physical strength that one might possess, one could tame and kill even a ferocious tiger, could hold with ease by the neck the most poisonous of snakes, could also drive and banish crores of these Brahmarakshasa demons, the mighty ones, could also cure man's diseases which are great in number, could also swallow and drink bitter things which are extremely distasteful to the tongue. It could also hold without any difficulty a sharp sword. Could also push through and break through the thorniest of bushes, however difficult it might be. And one could also try and put a check on
serving abuses healthy. All this could be done through one's physical mind. But it is not possible, even for the smartest of people, even for those who possess the most intelligence, to put some sense in the ignorant one, in the foolish one, and make them turn good and noble. Embodiment of the divine Son. Life itself is a yajna. కర్తవ్య కర్మలనేటువంటి అధ్యయనం మానవ జీవితం యజ్ఞం చేయటమే, హోమం చేయటమే ఒక యజ్ఞం. One's duty and what one has to discharge by way of obligations and responsibility, this constitutes a yajna. ఇప్పుడు మనం దూరం చేసుకుంటే యజ్ఞం. Yajna again is a process where one purifies himself by putting aside the bad qualities. ఆదర్శ వ్యక్తినిగా నిరూపించవలనను, ఆనంద ప్రాప్తిని అనుభవించవలనను, ఆత్మతత్వం మనము చేరవలనను యజ్ఞ భావము ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అంతే ఉంటారు. Any individual who aspires to secure this Atmananda, who tends to purify himself and who wants to be an ideal and model to others, this aspect of yajna is of paramount importance for him. దుఃఖం నుండి ఆనందములకు, కష్టం నుండి సుఖములకు, చీకటి నుండి వ్యక్తులకు కొనిపోకున్నటువంటి కర్తవ్య యజ్ఞం. Yajna is that process wherein from distress you are taken to answer, from difficulty you secure joy, from darkness you are taken to light. త్యాగత్వం అనే మానవత్వం సార్థకమవుతుంది. It is only through the medium of sacrifice that one sanctifies one's life. సార్థకమవుతుందే కాక దివ్యత్వం కూడా అనుభవించవచ్చు. Not merely sanctifying oneself, one will also transcend and rise above and reach the ultimate. కనుక మానవత్వం కేవలం స్థితి విచారాలతో కూడినటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వం అనే భావన రాదు. So one's life should not be taken to mean a mere process of taking in food and sleeping. బంధ విమోచనే మోక్షత్వం అని కూడా వేదాంతం బోధిస్తూ వచ్చింది. The Vedanta has taught us that getting free from the shackles of this bondage is liberation proper. బంధం ఎలా లేదు? What is this bondage? ఆరోగ్యతల బంధం, Your family members, wife and children, are these bondage? ఆస్తి వస్తుల బంధం, Or your wealth and riches? రాగద్వేషముల బంధం Or is it attachment and hatred? కాదు. మమకార అహంకారములను బంధములు కావు. This is not true bondage, not your ideas of fine and fine bondage. తాను ఎవరు తనను తెలియకునేంత వరకు తను బంధమే. So long as you do not know who you are in the state of bondage. తను తాను తెలుసుకుంటూ ప్రయత్నించినప్పుడే బంధం కోసం జరుగుతుంది. Once you start knowing what you are freeing yourself from the shackles of bondage. కనుక ఇది తన తత్వం తాను నిరూపించి దివ్యత్వమును పోషించి పరమాత్మతో ఏకీకరించిన దివ్య మార్గం ఈ యజ్ఞం. So yajna is that process where you start getting to know about yourself. You start experiencing the divine quality, and then you can rise above all these mundane issues. ప్రాచీన కాలం నుండి ఈ యజ్ఞము ఒక హింసా వృత్తిగా భావించి దీనికి ఆపోహలు కలిగించి అనంతము పెంచి యథార్థములు మర్చిపోతూ వస్తున్నారు. Right from ancient times, a lot of misconceptions have been laid about this yajna as being where you can sacrifice things, living beings, and such other illusions and wrong ideas that you యజ్ఞములకు అద్వయము అని పేరు. Yajna is also called Dasara. ధర్మగా హింస, Para means hinsa. అద్భుతముగా హింస లేనిటువంటి యజ్ఞము అని దీని యొక్క అంతరార్థం. Para is violence, Advaya is non-violence. This is what is the meaning of yajna. వేదములకు ఛందస్సు అతి ప్రారంభమైనటువంటి No Veda, Chandas is high, the very high of it. ఇది చెస్ అనేటువంటి ధాతువు నుంచి పుట్టినటువంటిది ఈ ఛందస్సు. This Chandas has got its origin from the syllable chas. చెస్ అనగా ఆనందము, ఆహ్లాదము, ఉత్సాహము అనేటువంటి అనేక అర్థాలతో కూడినటువంటిది. And this in turn connotes ananda, bliss, permanent joy, and such other qualities. ఈ తర్వాత ఎత్తలన్నీ కూడాను ఆనందమయమైనటువంటిది. So all that is done, what are being done through the medium of yoga, are such as to confer joy, ఆహ్లాదకరమైనటువంటిది, as to infuse you and to encourage you. ఆకర్షణీయమైనటువంటిది, They are very attractive to the cause, ఆత్మప్రాప్తిని చేకూర్చేటువంటిది. and they are such as to give you atma. ఇలాంటి వేదమంత్రము అర్థం గురించి తాను అనుభవించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే ఆత్మకు గోచరమవుతుంది. Once you know this meaning given to you for the yajna in this Veda, you can really understand what it's all about.
యజ్ఞ పురుషుడు విష్ణు అని దీని యొక్క అంతరార్థం. యజ్ఞ పురుష is Vishnu himself, he has been said. ఇది యజ్ఞ అని అతనికి పేరు. He is also referred to as Yajna. యజ్ఞంగా యజ్ఞములకు నాశనం. Yajna means one who is the master of this yajna. యజ్ఞములకు యజమాని. And he is the master, the overlord. యజ్ఞములకు సర్వస్వరూపము అతనే అధిపతి. In fact, he is the controller, master for the yajna. కనుక యజ్ఞములకు తాను నాశనమైనప్పుడు ఈ యజ్ఞం యొక్క తత్వము, దీని యొక్క గమ్యము, దీని యొక్క గోచరము, దీని యొక్క విస్తృతము ఎంత గొప్పగా ఉంటుందని మనం విచారించుకోవాలి. Now you can see when the Lord Jesus is the master of his yajna, its uniqueness, its distinctive feature, and the sacredness is attached to his throne. కృషిగా అతని యజ్ఞము అనేక ఒక పేరు. He is also called Yajna. అనగా యజ్ఞములు చేసేటువంటి వారు, యజ్ఞములు పోషించేటువంటి వారు, కట్టనటువంటి యజ్ఞములు ధ్వంసం చేసేటువంటి వారు అంటారు. The meaning for this is one who is performing the yajna, one who is sustaining it, and one who is the consummation power of the yajna. అనగా సృష్టించిన లైములకు ఇతనే మూల కారణమని కూడా మనం విశ్వసించవచ్చు. We can also believe thereby that for this entire creation, the creation, substance and dissolution is he and he alone. ఇతనికి మరొక పేరు యజ్ఞ గురు అని. He's got yet another name, Yajna Guru. అనగా మనం అర్చనకు ఆధారమైనటువంటి సమస్త పదార్థములను, హోమం చేసినటువంటి యొక్క సుగంధ ద్రవ్యములను, అర్చనకు ఆధారమైనటువంటి ఆనంద అంశములను, మంత్రములను, యంత్రములను ఆరాధించేటువంటి వారు చెందుతారు. What this means is one who will teach, one who acts, whatever is being offered in this yajna, by way of material things, of flowers, or fragrance, and whatever the mantras that are being chanted in this thing. ప్రతి మంత్రం చేసేటప్పుడు హోమం చేసి స్వాహం స్వాహ స్వాహం అనే తత్వంతో కూడా అన్ని పదార్థములను భగవంతుడు అర్చన చేసినప్పుడు అర్చన చేసినటువంటి పదార్థములను భగవంతుడు ఆరాధిస్తూ వచ్చాడు. Now when you are performing this homa, when you start offering things in sacrificial fire, you start chanting the mantra, and alongside you keep saying swaha swaha. Thereby the meaning is that he is the one who receives. అయితే భగవంతుడు ఆరాధన చేసేటువంటి పదార్థములు ఎక్కువ పవిత్రమై ఉండాలి. Now this is what you are offering to food for his consumption. Now how pure should they be? ఇది చాలా మధురమై, రమ్యమై, అది ఆకర్షణీయమై, పరిశుద్ధమై, పవిత్రమైనగా ఉండాలి. And these things that are being offered should be sweet, delicious, pure and sacred. అంతేకాని ఎన్ని పదార్థములంటే అన్ని పదార్థములు భగవంతుడు ఆరాధన చేయడానికి వీలు కాదు. So it is not possible for him to accept anything and everything. ఏ తర్వాత మన యొక్క దేశమే వేదిక. So also the body is the sacrificial altar. మన యొక్క మనసే బలిపీఠము. Sorry. The mind, the body is the stage and the mind is the sacrificial altar. అయితే మన యొక్క కోరికలు ఇవి ఈ నెల్లి. Our desire and wishes are the feet. క్రోధమే ఈ యజ్ఞ పశువు. Krodha or anger is the animal that is being sacrificed. మన కేశములే గర్భలు. All our difficulties to solve are being sacrificed. మన హృదయమే దీని యొక్క అగ్ని. Our heart is a fire. ఈ విధమైన యొక్క పరికరముల చేత జీవితం అనేటువంటి దానిని హోమం చేయాలి. So through first understanding of what we have to offer, we must perform this homa. ఒక్కొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావములను ఒక్కొక్క సమయంలో ఇందులో అర్థం చేయాలి. Now each and every thought that comes to us should be offered to this as you would offer the spirits in the past. కానీ ఈ కాలం నుంచి ఈ యజ్ఞములు ధనము చేతను, మంత్రము చేతను, యంత్రము చేతను పోషింపబడుతూ వచ్చాయి. Now right from ancient times again, these yajnas have been fostered, strengthened, either through the means of wealth, or mantras, or such other rituals as are necessary. అయితే ఇందులో ప్రతి విషయములందు కూడా ఒక సార్థకత త్యాగమే. Now underlying each of these ways is the undercurrent of sacrifice. త్యాగం చేయడానికి విద్య కానీ, త్యాగం చేయడానికి బలం కానీ, త్యాగం చేయడానికి ధనం కానీ Now because there is a
sacrifice, one education, one wealth, one might will all be required. తమని మానవునికి అందించినటువంటి మనోభావాల యొక్క శక్తిని పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమును దైవాత్మకమైనటువంటి పవిత్ర మార్గములను మానవత్వం తెలియజేయాలి. So man has been given this God word in Jesus, and this in turn will become God word and used for a purpose for reaching God. ఈ ఎన్నికలను ఆచరించటకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వేదికలు కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టికులు కానీ మనకు అవసరం లేదు. Now, for performing such a yajna and the yaga, we need not go out of our way to secure a state, although we need to perform this yajna. అందరి వ్యక్తుల యొక్క ప్రతిబింబమే ఈ ప్రతి యజ్ఞం. This external yajna is a reflection of the antar yajna or the inner yajna. కనుక ఈ బాధ్యమైన ఆచారం ద్వారా అంశం ద్వారా కర్మల ద్వారా మంత్రముల ద్వారా అంతఃకరణ పరిస్థితి కావాల్సినటువంటి ప్రేమ శక్తిని మనం ఆచరించాలి. So, through this external way of performing the yajna, where the performances of rituals and karmas, chants and mantras, the main purpose is that the inner self will be purified. లోకంలో అనేక శ్రీమంతులు లేకపోలేదు. The word around in Vedic లోకంలో అనేక మంది బలవంతులు లేకపోలేదు. And also you can find in the group of people who are strong. జనబలము, ధనబలము, సంఘబలము, పుణ్యబలము అనేక విధమైన విద్యాబలముల యొక్క బలములను దైవాత్మకం కావాల్సినప్పుడే ఈ బలములకు సరైనటువంటి యొక్క భగవత్ ధనం చేకూరడానికి దేశ దుర్భగుడమే చెప్పవచ్చు. One strength could be secured from support of the people, one physical Lord, through one's wealth, through one's position. All of these will be offered to God in a spirit of sincerity and sacrifice. పూర్ణాహుతి సమయంలో పవిత్రమైన సుగంధ ద్రవ్యములు అందులో చేస్తారు. Otherwise there will be peace. Now at the time of this Purnamati, this fragrant perfume is also offered. స్వర్గవైద్యుని మన సమాజంలో కృష్ణరాగంలో చేసేటువంటి ముత్యములు పర్వతములను ఇందులో కలుపుతారు. One also makes an offering of this priceless gems, pearls, stones and the like. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పట్టు వస్తువులను ఇందులో చేరుస్తారు. One also gives extremely valuable cloth. పవిత్రమైన పట్టు వస్తువుల యొక్క అంతరార్థమే. What is the meaning of this sacred piece of cloth? మానవ హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క నిర్మల చేసిన విశ్వాసమైనటువంటి యొక్క వస్తువుని ఆ భావం. Now this has a meaning. That emanates from the heart of every individual, which is pure, unsullied and sublime. That is this piece of cloth. ఇందులో చేసినటువంటి యొక్క సుగంధ ద్రవ్యముల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి యొక్క పదవులు ఏవి? In this again, what are these things? This perfume, this rose water, this fragrance that you are going to offer. ఇది మానవుని ఉన్నటువంటి సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ, అహింస, సానుభూతి, సమర్థమైనటువంటి యొక్క సుగంధమైనటువంటి గుణము. Now these are the good qualities in man. Satya, Dharma, Shanti, forbearance, tolerance, non-violence, ahimsa and samsara. లోకంలో గొప్ప ధర్మము ఉండవచ్చు. Now in this world, you could have a radiance of person. గొప్ప విద్యావంతులను ఉండవచ్చు. And also the most educated of people. మహా విజ్ఞాని కావచ్చు. And he could be one of great knowledge. కానీ అతను సానుభూతి సమర్థమైనటువంటి తత్వములను వేధించిన ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక నిరుపయోగమైనటువంటి శక్తి. But if it does not possess this element of sympathy, the tolerance, and the sense of equanimity, all these attributes of it would be useless. కనుక సమాజం యొక్క క్షేమమును కోరి లోక కళ్యాణమును ఆశించి దివ్యమైనటువంటి మానవుని యొక్క చరిత్రను సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశించే విషయంగా మార్గంలో ఏ వాళ్ళు సంకల్పించుకున్నో అది వ్యక్తి సంకల్పం. The Yajna Sankalpa will be yours. The resolve to perform a yajna will be yours. When you take it upon yourself, that your action, your deeds, and whatever you do or say should be such as to benefit mankind in the society, in the world itself. దైవ భావమే లేకుండా ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక రాక్షస కృత్యములుగా రూపొందుతాయి. Unless you have this part of divine nature in you, all your thoughts will be divine in nature. ఈనాడు మానవుడు ఈ విధమైన విజ్ఞానము అభివృద్ధి సాధిస్తున్నారు. Today you find that man has acquired a great deal of skill and knowledge. ఈ విజ్ఞానం యొక్క ఫలితం ఏమిటి? దీని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? మానవుడు ఈ రోజులో అనేక జన్మకి మార్గంతో ధర్మం పోగు చేసుకుంటున్నాడు. Today man proceeds on different paths to secure wealth. పొట్టకై అసూపతులేసే వ్యయమందవచేయు జీవితము
నీరిచ్చిన తోడబోసి అరవిందనాథుని విన్నది ఏ పెద్ద సుఖమును నిధిలో చేసు Right from the moment you get up from sleep, till you go to sleep again, all your time, all your energy, and all your efforts are directed towards supporting yourself, supporting your stomach. There is seemingly no limit, there is seemingly no score that you wish to follow in accumulating wealth. And in this process, you are forgetting the Lord Himself. What comfort, what joy are you able to derive from this? Ponder over this question. Ponder over this question. కోటి విద్యలని ఊరిగనేరనేర్చి జానడు కొట్టనింపుకులం చిక్కులనందు కోటి విద్యలను ఊరిగనేరనేర్చి పరిపూర్ణములు ఒకలేగా ఈ మానవ జాతి దుఃఖమున గచ్చదనేటికి శ్రీ పరాత్పరము జ్ఞానము చేసు భక్తులకు సాధించుకయునే మానవా సాధించుకయునే మానవా. To fill this sheer beggarly stomach, you tend to undergo the number of difficulty and trouble. You try to secure and master knowledge, crores of such skills you do not hesitate to master. But you cannot, and you do not secure complete joy. The totality of joy is not yours. And instead, the humankind as we see today is subject to increasing stresses and strains and difficulties and grief. If only you were to concentrate and fix your thoughts on the Lord, would He not show you the way, oh man? Would He not show you the way? ధనము పవిత్రమైనది. Wealth by itself is naked, all right. విద్య కూడా పవిత్రమైనది. So also the skills of Vidya is also sacred. విజ్ఞానం కూడా అది పవిత్రమైనది. And what we talk about the knowledge is also sacred. అయితే ఈ ధనము, ఈ విద్యను, ఈ విజ్ఞానము వినియోగించుకునే విధానంలో కొంత మార్పు రావాలి. But the way you use these, the wealth, your education, your knowledge, there is a change in this. వ్యక్తి వారి సహవర్తంలో ఈ ధనం కానీ, విద్య కానీ, విజ్ఞానం కానీ చేకూరు సంపత్తుల బదులు అట్టి వారి యొక్క భావనను అనుసరించి ఈ ధన విద్య విజ్ఞానములు ఉత్తమ అపవిత్ర మార్గంలో ప్రవేశించడం వీలవుతుంది. Now in tune with the friends that you make, if it's a noble one and a good one, who has your acquaintance, then your knowledge, your education, your wealth is good for a good person. If on the other hand the other person is an evil-minded one, then you don't be wasting away what you have got. ఈ మంచి చెడ్డలు వ్యక్తి యొక్క గుణములపైన ఆధారపడలేదే కానీ, ధనంపైన కానీ, విద్యపైన కానీ, విజ్ఞానంపైన కానీ ఆధారపడలేదు. So this good and bad are depending on the individual, not on wealth, not on education, not on knowledge. ధనము పవిత్రమైన జలం వంటి. This wealth is like the sacred pure water. విద్య నిర్మలమైన పానీయం వంటి. So also Vidya education is like the rose water, pure. విజ్ఞానము నిస్వార్థమైన యొక్క డబ్బుతో చేసేటువంటి. And this Vijnana of his knowledge is again his untainted whiteness. అయితే ఈ నిర్మల, నిశ్చల, నిస్వార్థమైనది ఈ పవిత్రమైన జలము ఎలాంటి రంగు కలిగేటువంటి జీవితాలకి అలాంటి రంగుగా కనిపిస్తుంది. But this water is pure and it is colorless and it is nothing but purity itself, tends to assume the color of the container. కనుక ఈ ధనము, విద్య, విజ్ఞానము రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి వారి హృదయంలో చేసి ఇది ఒక విధమైన దుర్మార్గంలో వినియోగం జరుగుతుంది. So if these are to be found in an individual who is given to this Rajoguna, they take that shape and form characteristic of this Rajoguna. తమోగుణ హృదయంలో చేరినప్పుడు ఇది కేవలము పరమ ద్రోహిగా వారిని తీర్చిదిద్దుతుంది. If these were to find a place in an individual of this Tamoguna, then he would become a miser to the extreme. ఈ తమోగుణములకు రజోగుణములకు మూల కారణము
ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క గుణములే మూలకారణాలు కానీ ఇందులో ఎక్కడటువంటి విద్యాధనం యొక్క బోధన ఏమాత్రం లేదు. So what you see as a miser or one who practices Rajoguna is not the fault of his wealth or your gnana. It is the fault of the individual concern. ఈ రజోగుణమైనటువంటి కొంతవరకు నమ్మవచ్చునేమో కానీ ఒకనొక కాలంలో ఈ కొంతవరకు మార్పు చెందవచ్చునేమో కానీ ఈ తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో కేవలం గర్భమే కాక నిరసనే కాక పాపమాసంలో ప్రదర్శింపచేస్తారు. It might be possible for an individual who is given this Rajoguna, due to changing circumstances, he also could learn a new deed and could change for the better. But one who is immersed in this Tamoguna, it is impossible for anybody to change him. You will only be wasting away his capability and you will also be committing sin. What is the use of learning in university? Who has got the capacity to erase what is written on your forehead? If the bad thoughts will find a lodging in your mind, and all that is coming out of you is that undesirable. ఇది గాయత్రి మంత్రం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అర్థం. బుద్ధి ప్రకాశవంతమైన స్థితిగా ప్రకాశించమై ఈ గాయత్రి దేవుని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. Now the significance contained in chanting the Gayatri Mantra, English of Gayatri may be given. You are directing your prayer such that your buddhi or intellect may get sharpened. Gandhi also prayed that may everybody get a good mind, a good buddhi. Because there is a deceit in such qualities of the good buddhi and a sense of proper perception, you have this word chaos, agitation and confusion. Certainly there is this part of what we may call human nature and nature of God. Today we have to understand this truth, that it is this Tyaga sacrifice alone which makes man to realize what he is. Now those people who have Tamoguna, they would not enjoy anything by themselves, would not let others enjoy anything. How you might ask? Now it's like this. A dog which is perched atop a haystack would not eat the hay by itself, nor would it allow the cows and cattle to come anywhere near this haystack. So such people are like this Tamoguna people. They would not use what they have for the well-being and welfare of others, nor would they experience or enjoy what they have. And ultimately, would this become part of the earnings of the dollars or of higher officials? Animals of wealth, they lead a life of being misers. Now it is said that it is impossible virtually to say that you really not have to go out of your way to harm a person who is miser, either through word or deed. All you have to do is merely ask him for a pittance of the money, you collapse death on the spot.
Now there is an increase in the number of such individuals. కేవలం దూతలకు మేలు పుష్పమై ఉంటారు. ఆకర్షణీయమైన చలములు. Now these people are extremely attractive to look at, very pleasing. కానీ వాసన చేస్తూ కలరు. But when you look at the fragrance of the flower, it is a foul smell. వీరి యొక్క హృదయములు మేలు పడినవన్నీ ఉంటారు. Now their hearts are like an attractive fruit. కొత్త విడిచి పురుగులే. The moment you cut it open, all germs and insects there. మన జగత్తులకు దేవుడు మానవుని ఆకార రూపంలో ధరించి కేవలం ఒక మానవత్వాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. So these people are like this fruit which is extremely attractive to look at, but all understand the things within them. కానీ ఈ మానవత్వములకు దైవత్వములకు ప్రాణవత్వములకు ఈ కర్మలే కల్పించ ప్రదర్శనములు పడచేసే నిదర్శనము. But either to live as man or as demon, it is his own actions which are responsible. మానవుడు చేసే కర్మలను ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళ స్థానాన్ని స్థాయిని మనం నిర్ణయించవచ్చు. One usually decides the status that a person is enjoying by looking at what he is doing or performing. When you look at a film reportage, a gramophone tape, nothing can be discerned from such a look of your polish. The same tape, when it is played in conjunction with a sound box, then you start getting to know the different notes which have gone to make up this. కనుక అందరి హృదయాలు ఈనాడు కేవలము స్థితిముఖాలు వలె కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి. కానీ తమ కర్మలోనే సముద్రాన్ని కనిపించినప్పుడు ఎవరు మంచి ఎవరు చెడ్డ, ఎవరు దుర్మార్గుడు ఎవరు సన్మార్గుడు, ఎవరు ధర్మపరుడు ఎవరు అధర్మపరుడు అనేటువంటిది తమ తమ కర్మలలో నిరూపణ చేస్తుంటారు. In the same manner, if you look at the heart of all the individuals, they are like this gramophone tape. You cannot discover anything from that. But you play these hearts in conjunction with the sound box of his actions for deeds. Then you get to know who is a good person, who is a wicked one. ప్రతి మానవుడు కూడా సత్కర్మలలో ప్రవేశించి సమాజ సేవలు చేసి జన్మను సార్థకం కాల్చుకుంటూ కంకణాన్ని కట్టుకోవాలి. So every person should resolve that he takes part in satkarma, good deeds. ఈ సేవలు త్యాగములు కూడినటువంటి యొక్క ఆనందము చెప్పులకు వీలు కాదు. It is only through the medium of service to others and sacrifice that you get unlimited amount of joy. It cannot be described. ఈ త్యాగములో వృక్షములు మహా పవిత్రమైన స్థితి. In this tyaga, this sacrifice again, a tree is an example, an excellent one. తమ యందు పుట్టినటువంటి ప్రతి ఫలమును కూడా సమాజంలో అందించి సార్థకతను పొందాలి. The fruit that a tree bears, shares it, gives it to those around itself, and it sanctifies itself. చూడైన ఖడ్గమునే తన యొక్క కొమ్మలను రెమ్మలను నరికినప్పటికీ చెల్లించినప్పటికీ దాని కింద చేరినటువంటి ఆ దుర్మార్గులు కూడా కళ్ళని ఛాయించి అతని ఆయన ఉండాలి. A person might come to the tree with a sharp sword and start chopping off the branches and twigs and the stems. Still the tree does not take it off on him. Instead, it gives him the cool shade of itself. కనుక ఈ త్యాగభావమైనటువంటి యొక్క వృక్షముల యొక్క భావము మానవుడు కూడా ఆచరించినప్పుడు ఎంత పవిత్రులు అవుతారో గుర్తుంచుకోవాలి. Now there is a spirit of sacrifice in the tree. You can imagine what man also can become if you were to follow suit. నదులు ఇవి మహా త్యాగ స్వరూపాలు. Or say the rivers, they are embodiment of sacrifice. ఈ నదులు ప్రవహించుతూ సర్వజీవుల యొక్క దాహము సర్వజీవుల యొక్క ప్రాణములను రక్షిస్తూ అనేక విధమైనటువంటి యొక్క జీవరాశులను పోషిస్తూ వస్తుంటాయి. As these rivers flow on and on, they tend to sustain life as they go alongside, support life, and give rise to processes where everything can be. తనకి ఎంత దాహమైనప్పటికీ నది తన జలమును ఒక్క ఉచితమైనప్పుడు తాను ఆరంభించదు. The river might feel thirsty, but it does not drink even an iota of itself. తన సర్వస్వమును కూడా లోక కళ్యాణం చేయాలి.
ఉండాలి. Whatever it has, it gives it to the society, the world at large. ఇంకా గోవులు, Or take the example of this cow. ఈ గోవులు తమ బిడ్డగా ఏర్పడినటువంటి యొక్క ఈ చీరములు కూడా మానవులకు అందించి తన బిడ్డల యొక్క గొంతులు కూడా కట్టుకొని ఇంత త్యాగములు సంసిద్ధమవుతున్నారు. Even the cows undergo a great sacrifice. When they prevent their own cows from drinking the milk which they bear, instead they give it to mankind. వృక్షములు, నదులు, గోవులు ఈ విధమైన త్యాగములకే పురుపడుకున్న మానవుడు జగత్తులో క్షణమైన పడుకు జీవించడం సాధ్యం కాదు. If the trees, the rivers and the cows were not coming out with this level of sacrifice, it would have been impossible for man to live even for a second. త్యాగమూర్తుల యొక్క దివ్య శక్తులను మనం అనుభవిస్తున్నాము కానీ మనలో ఆ త్యాగం రావటం లేదు. We are enjoying and experiencing this great quality of sacrifice in these entities, but we are not able to assimilate even a fraction of this sacrifice. నిజముగా సత్యముల యొక్క ధనము, సత్యముల యొక్క గుణము, సత్యముల యొక్క శక్తి సర్వ కళ్యాణములకై, లోక కళ్యాణములకై, మానవ సమాజములకై ఏ మానవుడు వినియోగించో వాడే నిజమైన సార్థకత. Now that individual who gives all that he has got in terms of his actions, his thoughts, his deeds, and whatever he might possess, for the well-being and welfare of all, that's the individual who will really be satisfied in his life. పవిత్రమైన త్యాగభూమి, యోగభూమి, కర్మభూమిగా ఉండేటువంటి భారతదేశంలో ఆవిర్భవించేటువంటి మానవులకు ఈ మాత్రమైన త్యాగం లేకపోతే భారత పుత్రులను చెప్పుకోవడం మనము సిగ్గులు చేస్తుంది. This great land of Bharat has from the beginnings of time been installed as Jnana Bhumi, Yoga Bhumi and Karma Bhumi. And if today's man cannot imbue even a part of this, then it is as useless existence. శారీరకంగా మనం త్యాగం చేసి సమాజంలో జీవులను పోషించడానికి, దిక్కులేని వారిని రక్షించడానికి, దేవుడు రోగులకు సరైన సహాయం చేయడానికి మన దేశానికి వినియోగించాలి. We must try and use our physical knowledge and mind for the sake of those downtrodden ones, the hopeless ones, who have lost all hope and who have nothing to look for. ఈ సిరి సంపదలన్నీ కూడా కేవలం ఒక విద్యులకు లేక చిన్న చిన్న విద్యావంతులకు ఖరీదుకి శక్తి వారికి దీన్ని వినియోగించి తద్వారా ఈ ధనం సంపాదించడానికి గడువు కావడానికి మార్గం వెతకాలి. You can really seek a fulfillment in the wealth that you accumulated if you share it with the power of the evil one. If you help poor students and engage yourself in such noble acts. అనేక విధమైన శ్రమపడి అనేక దేశంలో తిరిగి విద్యను ఆర్జించి విజ్ఞానవంతులైనటువంటి మానవుడు తన విజ్ఞానంలో సమాజంలో ఆర్జించి సరైనటువంటి యొక్క ఉన్నత అభివృద్ధిని ఆర్జించడానికి కొంత ఉత్పత్తిని కూడా గ్రహించడానికి అయినటువంటి మార్గంలో నేను ప్రవేశపెట్టాలి. All that man secures either through his own efforts or in terms of going down the places and trying to use places and spending so much of time and money. If only anybody uses it for useful constructive purposes, you can imagine what a great thing it could be. విలువలేని విలువపెట్టే దేశంకు, విలువలేని విలువపెట్టే దేశంకు This body, which is insignificant and valueless, is like the iron thing. In this iron vase are kept priceless things. విలువలేనటువంటి యొక్క దేహముకి విలువ పెట్టవచ్చు. This body by itself has no value. It is like the iron thing. అయితే ఇనుప పెట్టి విలువ లేదు కానీ ఇనుప పెట్టిలో పెట్టినటువంటి విలువైనటువంటి నగలకు చాలా గొప్ప విలువ. The iron vase may not have a value, but what you keep and store in the iron vase, the jewelry, has got a great value. కనుక ఈ దేశంలో కాదు విలువ ఇవ్వాల్సినటువంటి So in the same manner, it should not give a value to this body. దేశమందుకున్నటువంటి కటాక్షించేటువంటి యొక్క దేనికి మనం విలువ ఇవ్వాలి. You must give value instead to that baby, the one who resides in it, that apple is one. మొదటి వంశంలో జీవలోకి జీవభూత సనాతన తన యొక్క అంశమైనటువంటి మానవ ఎలుకలను ఆత్మస్వరూపంగా ప్రకాశిస్తున్నారు. It is part of his own self that is present and is manifesting itself in various ways, different beings. అలాంటి ఆత్మకల్పాన్ని మనం దర్శించుకోకుండా కేవలం మనకు ప్రస్తుతంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేటువంటి ఈ దేహం నుంచి మనం ప్రకాశించి ఈ లౌకికమైన భౌతికమైన లక్ష్యాన్ని భావించి మానవత్వాన్ని అంటగలుగుతున్నాం. And as I realize this fundamental basic truth, we tend to look upon the body which is nothing but a creature, all that is undesirable, as being proper. And in this process, we are not able to understand what we should be doing. తన కుటుంబంలో తన
these ideas and for the sake of his own kings and kids. పరులకు ఎవరికైనా ఒక నయాపడిగా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వకపోవడమే కాకుండా వారిని పూట తిక్కు తీసి వారిని బాధ వేసి పంపుతున్నాం. Now if you want to give anything to a second individual, you are not merely hesitant and diffident, but also you will ridicule and abuse him and drive him away. ఒక ఇంటికి ఒక పిచ్చిలాగా వెళ్ళాడంటే Now it so happens that one to a certain house. అమ్మా నాకు ఆకలితో అన్నపించిపోతున్నాను, పట్టెడు అన్నం పెట్టిన పొట్టనికి మళ్ళీ ప్రార్థించారు. A beggar went asking for alms. Oh mother, I am hungry, please give me some food. వెళ్తావా వెళ్ళవా లేకపోతే కుక్కనికి వెళ్తాను అన్నాడు అని ఆమె. And then it seems the house was said, are you going to go or not? Otherwise I am going to unleash my dog on you. Food పెట్టకపోతే పోయినా ఒక కుక్కను మాత్రం వదిలేసుకున్నాడు. Then it seems this poor beggar said, mother, you are not going to give me any food, but please don't leave your dog on me. అదే విధంగా కుక్కల్లా ఏంటంటే దానికి ఒరిగి లక్షణం గ్రహణ లక్షణం. Now take a look at this dog. What is the main feature? Barking is the same. మనం దానం చేయకపోతే పోతుంది, ధర్మం చేయకపోతే పోతుంది, దానం చేసే వారిని ధర్మం చేసే వారిని పూర్తివారిని సూచించడం మాత్రం మంచిది కాదు. Now we may not by ourselves somehow to this strategy, may not like to give anything to others. కేవలము ఒక కుక్కల లక్షణం. But those who indulge in such activities, we should not ridicule them. ఎవరిని కూడా మనం విమర్శించరాదు. Criticizing is like the quality of the dog. ఎవరి ఎందుకు మనం దోషులు వెతకరాదు. We should not criticize others, don't find fault in others. నీకు అవసరమైతే వారి ఎందుకున్నటువంటి మట్టి కూడా మనం స్వీకరించు. It's possible, right? See the good in them and assimilate it. ఇష్టం లేదా వారితో సంపర్కం దూరంగా పెట్టుకో. If you do not wish to do that, be away from them. అంతేకాని వారి యొక్క మంచిని విమర్శించేటువంటి అధికారం నీకు ఎక్కడే. Where have you got this right? How have you got your right to criticize them, the good in them? ఒకరి ఏదో ఒకటి దోషులు నీకు చూడాలని ప్రయత్నిస్తే 3 దోషులు నియమించినటువంటి చూస్తుంది. It so happens that if you wish to point out as one single fault of others, there are 3 fingers, 3 faults pointing towards you. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు అనేక మంది సాధకులమని భక్తులమని త్యాగులని భావిస్తూ ఆశ్రమంలో చేరుకుంటూ పెద్దలను దర్శిస్తూ వారిని స్పర్శిస్తూ వారి యొక్క బోధన విషయములను వారి యొక్క మతం ప్రవర్తనలు లేక పరిణామములు ఏమాత్రములను కావడం లేదు. But today, unfortunately, those who try to put on being sadhakas, on being bhaktas, they might be visiting ashrams, they might be visiting great personages, sitting at their feet, listening to all that they have to tell them. ఇప్పటి యొక్క మంచి తెలుసు నీకు వచ్చేటువంటి హద్ద లేదు. But they really did not show all that they have learned in any positive way. వారికి అనేక విధమైనటువంటి దుఃఖములకు మూల కారణము అసూయ పరదోషం. In what they are concerned with what the other individuals feel. Now, man in more than one occasion, his grief and distress are because of his criticizing others. పాపములన్నిటి కంటే మించినది పర్వము నిందించేదన్నా అన్నాడు. Which says that the greatest of sin is this criticizing and ridiculing others. కనుక మనం ఇతరులను విమర్శించరాదు, ఇతరులను దూషించరాదు. So don't accuse others, don't criticize others. నీకు పట్టుకోకపోతే వ్యక్తులకు నిద్రపో. If you can't spend your time, you find time to really on you. When you are very hungry, వీరి దగ్గరికి వారి దగ్గరికి వీరిగా వారిగా వారిలో వారి యొక్క బుద్ధి లాంటిది వీరి ప్రవర్తన లాంటిది ఇతరుల యొక్క చర్యలు మాత్రము మనం ఏమాత్రం కూడా విచారించరాదు. when you are well and go to sleep. Instead of that, you will start investing in criticizing others. ఈనాడు సాధకులు కూడా ఈ రోగం దయచేసింది. He is persuaded that way, in not way. But then today, sadhakas also have this disease in them. మంచి విషయాలు విచారా ఏమాత్రం కూడా వారు చెప్పరాదు. You say this is a good thing? No, they are not all ready for that. ఇంకేం వాస్తవాల్లో They are taking and giving an answer. జీవితంలో త్యాగజీవితము. And if they talk about their life of sacrifice. వ్యక్తిత్వము మానవత్వము. If they talk about their individual nature, కానీ ఈ మూడింటిని మర్చిపోయి ఏదో ఒకటి యొక్క పాపమును క్రియేట్ మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. it is human being. But when you look at their actions, all that is acted towards agreeing sin for them. స్వద్దుముఖమునే వారిను గడుచే నీవు చిత్తమంతునే కడుచెత్తోడ. స్వద్దుముఖమునే వారిను గడుచే నీవు చిత్తమంతునే కడుచెత్తోడ. ముద్దు ముద్దుగా భగ పుస్తకాలు చెప్పు వేళ వదికలను తేలకు చెవుల నీరు వదికలను తేలకు చెవుల. When it comes to moving around, running around, and listening to every song they can carry, you start thinking yourself.
But when it comes to moments where you get a chance to hear the name of the Lord, you are not so ready and you do not wish to do so. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿರಕ್ಕೆ ఎందుకు ఎంత ఏకాగ్రత ఉంటావు చాలా ఏకాగ్రత అక్కడ ఏకాగ్రత ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. Now when there is some talk going on about attention, you twist your ears and you are all attention. How you get this attention? It is beyond imagination. మరి కలిసేటువంటి విషయములు భగవంతుని కలిసేటువంటి విషయములు జీవితాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి విషయములు ఎన్నో జరుగుతున్నప్పటికీ ఒకవైపు వినడం మరొకవైపు వదలడం. ఇక్కడ ఏకాగ్రత మనకి on the other hand, when it comes to matters and ideas being discussed, by way of conferring some good on you, maybe you can sanctify your existence, fulfill your life, then you just can't get this ekagrata or attention. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సార్థకంగా ఉండేటువంటి మార్గాలు కోరుకున్నప్పటికీ అంటారు. Now any number of ways may be given to you by way of doing the good for you, but you don't really perform. మంచి మాటలను మనకి చెప్పిగా చెడ్డ మాటలకి తిరిగి చేయొచ్చు. ఇటివారు నన్ను ఎదురుగా చేస్తున్నా, ఇటివారు నన్ను ఎదురుగా చేస్తున్నా, ఎట్టి తెలియకున్నాయి బలము. And it is certain you are not ready and prepared to receive this. When talking about bad things and bad ideas is going on, you are ever eager and ever ready. Such people, can they ever try to understand me? Can they ever try to find me or know me? What use for such people to have and boast of any amount of intelligence or knowledge? చెప్పిన మంచి విషయంలో ఒక్కటి ఏదైనా మాట్లాడాలి. Whatever these things convey to you, try to put into practice even one or two of these good things. పరిసరాన్ని గాడిపాటు ఉండకుండా ప్రయోజనం లేదు. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గోపాలు ఒక్క గంట There is no use in having direct food of donkey's milk. If you have a full of cow's milk, it's much better. ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఈ యొక్క సమాప్తి దినములను మీలో ఉండినటువంటి యొక్క దోషములు, దుర్గుణములు, దుర్భావములు, కఠినత్వములు, ఈ యొక్క విత్తనాలు ఇది గోవిందనాథపురము అయ్యనాలు ఈ యొక్క హృదయాన్ని లోపల పట్టం చేసి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క జీవితాలుగా ఏదో అభివృద్ధి గావించుకోండి. So on this example, try and remove all the bad traits and bad qualities in you, like your ego, like your anger, like your being harm, like your violent attitude. And certainly this quality of being a miser, be far removed from this trait, and thereby try and get into this some good things. వారి నిమిత్తమై జీవితాన్ని అనుభవాన్ని అనుకుంటున్నారు. దానికోసమే త్యాగాలు చేస్తున్నాం. Now we talk about money, talk about wealth, talk about material position, and so on and so forth. And we do all that we need to do by acquiring these things. సదాచారమే మన యొక్క ధనం. But actually, sadachara, your good things are this money. సత్సంపత్తే మన యొక్క ఐశ్వర్యం. And the good lineage, the good plan, your progeny is good. That is the సద్గుణమే మన యొక్క ధనం. సద్గుణ are your ధనం. ఈ జ్ఞానమైనటువంటి ధనాన్ని మనం ఎంతవరకు పోషించినా కానీ సరిగేటువంటి కానీ జరిగేటువంటి కానీ కాదు. Now this జ్ఞానం, any amount of it you might have, this money is something which cannot be reduced. ఈ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానం కావాలి? ఏ జ్ఞానం కాదు? What is this జ్ఞానం? Not that we can give you something. కేవలం నీతిపూర్వకమైనటువంటి దేహం. The body is like also water. శక్తిపూర్వకమైనటువంటి మనసు. The mind is like a mad. వీటిని ఆధారపడిన జీవితంలో ఏం ప్రయోజనం? Mind is like a mad monkey. We are keeping these as a base of our life. గమ్యము చేసేటువంటిది, గమ్యత సాధించేటువంటిది, భవిష్యత్తు చేకూర్చేటువంటిది, తనలో చేకూర్చేటువంటిది, ఆత్మని జీవితమని ఆత్మని ఆత్మతత్వాలను అనుసరించాలి. That is going to take you to your destination. That is what is going to sanctify yourself. Which will give you a sense of fulfillment in this life, means after. కనుక మనం ఇచ్చినాము సమాప్తి, యజ్ఞ సమాప్తి అనగా త్యాగము పరిపూర్ణతనే సమాప్తి చేస్తారు. Now today we are celebrating this Samapti, the end of the yajna.
Jaga is his point in mind. ఈ జగత్తులో పుట్టిన సమయంలో రోజువారీగా మనం జీవించాలి. So in this world, work and realize, let's not be in myself. ఈ భోజనము కేవలం రోగం యొక్క లక్షణం. So one who is a miser, one who is given to enjoying comfort, is a solution of disease. త్యాగమే మనకు నిజమైన యోగం. Jaga sacrifice is our real yoga. ఏదైనా సరే మనకు కలిగినటువంటి దాంట్లో కొంచెమైన మనం త్యాగం చేసి లోక కళ్యాణంలో సమాజం యొక్క సేవలో మన యొక్క జీవితాన్ని ఖచ్చితంగా సాధించాలి. By sacrificing even a fraction of what we might possess, that's the way to do what we have. ఎంతమందిని వీధులకు బాధ పెట్టి ఉంటేనో తాను పోషించదు కాదా. You would have troubled any number of people. That's the result of your wealth today. పెద్ద గుట్టగా కనబడుతుంటే దాని కట్టలో పెద్ద గుట్ట ఏర్పడి ఉంటుంటారు. Now you look at a huge big tree, but alongside it is a deep pit. కనుక నీవు ఈ గుట్టలు సమర్థనాలు దేశంలో అభివృద్ధిపరచుకోవాలి. So your philosophy directed that there is going to be an equal equality between these three. ఏది లేకపోయినప్పటికీ నీవు ప్రేమను తెచ్చుకో. Now you might not profit anything, but cultivate love. పొందేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా వీటిని మధ్యలో తీసుకెళ్ళిపోదు. But a person who departs from this world would not carry even a handful of dust. తాను జీవించి ఉండే లోపలే తన శక్తిసామర్థ్యం కలిగినటువంటి సమయంలోనే చేతులారా హృదయపూర్వకంగా త్యాగం చేసి ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. So, till the first time as a person is alive and he is hearty, whatever he possesses, let him do wholeheartedly, in all sincerity, a good deed of truth. Come, come, what are you waiting for? So say the messengers of the God of death. By tightening the noon around your neck. And then there are others who say, come, come, be a hurry, remove his body from his house. And then you have the family, the wife and the children, crying and wailing aloud. Is it possible for anyone at such a juncture to think of the Lord? ఈ చిన్న వయసులో ఎందుకు వృద్ధాప్యంలో ఏదో రిటైర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం పేదవాళ్ళు కలుసుకోవచ్చు అని తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు బోధిస్తుంటారు కొంతమంది. No, it so happens that a few parents have some ideas. Why at this young age talk of God and spirituality? When we grow old, when we retire, that's the time for us to think about the Lord. This is the idea of what a few parents today. అప్పుడు వాళ్ళ విషయాలను భక్తులను పట్టుకొని ఉంటుండగా అప్పుడు మహాకృష్ణాన్ని కోసం సాధ్యమవుతుందా? ఏమాత్రం కాదు. ఈ చిన్న వయసు నుండి పవిత్రమైన రూప యొక్క శక్తి అంటే ఈ దివ్యత్వాన్ని క్రోడీకరించి చేసుకోవాలి. Now at that age, when you are old, when your poverty is at a discount, and when you are suffering in any number of ways, can you possibly think of Rama and Krishna? It is impossible. It's only at this young age, when you have the faculties at their zenith, and when you have everything at your command, you are అంచబడినటువంటి యొక్క పవిత్రత జీవితంలో ఏమాత్రం నీకు చేయించారు. Now whatever you can secure in this childhood days, it will not undergo anything. కనుక ఈ బాధ్యతలకి దీనికి తగినటువంటి శక్తిసామర్థ్యంలో చేకూర్చుకొని ముందు తన జీవితంలో దీనిని ఆచరించడానికి అనుష్ఠించడానికి తగిన కృషి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. So it is my hope that right from this childhood days, you must try to get such ideas assimilated and imbued by you. సేవకులైనటువంటి భక్తులారా ఆశ్రమంలో ప్రవేశిస్తున్నారు అనేక మంది. Embodiment of love with devotees. Entering this ashram are any number of people. శ్రవణ లేకుండా చేసేటువంటిదే ఆశ్రమం. Now ashrama, the word ashrama means doing something without any discomfort. శ్రవణ కలిగించేటువంటి ఆశ్రమం కాదు. Shama or without any difficulty. తన యొక్క లక్ష్యాన్ని మరొక వచ్చినటువంటి యొక్క విషయం ఏమిటో, తాను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఏమిటో, తాను పొందవలసినటువంటి ఏమిటో దాన్ని లక్ష్యంలో ఉంచుకొని తన కథను తాను ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ అనవసరమైనటువంటి విషయాల్లో ఆత్మబాబు ప్రవేశించరాదు. Now you have come here with a certain purpose, and the purpose for which you have come here for, you should not lose sight of it, and you should not indulge yourself in things which you need not do at all or think about it at all. అనేక మంది తెల్లవారి దర్శనం కోసమని ఇటువైపున పురుషులు అటువైపున స్త్రీలు విసుకుంటారు. Now, a great number of people, right from morning, for the
sake of justice, let us see here, one by the dead, ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎంత పవిత్రమైన భావంలో మనం అభివృద్ధి పరచుకోవచ్చు. And on the other side is the lady. Now those people who are teachers, here is an opportunity for them to sit at peace with themselves. అయితే దురదృష్టవంతమైన కొంతమందికి ఆ లైన్ లో వ్యక్తులు కూడా ఆమె విషయాలు, ఈ విషయాలు, ఈ విషయాలే పుస్తకిస్తూ ఉంటారు. But unfortunately, a few individuals sitting down, they are given to talking various things about other individuals. He is this, he is that, and what not. ఇంకా కొంతమంది అందులో చాలా ఉత్తమంగా నటించే నిమిత్తమై వాళ్ళకి చెప్తుంటే మనకి ఏం చేసేయవచ్చు, ఎవరు చూసుకునేదవుతుందా అని చక్కగా వేదాంతం తీసుకుంటారు. And then there are those who tend to take that another viewpoint. So here is the second person who is trying to tell me so many things. How can I possibly prove my ear? Then they take this Vedantic view. ఇది మహా దుర్గుణం. Now this is actually an నీవు ఇల్లు ఉంటే కదా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. This is a bad idea indeed. Because you are saying the other man is telling you something. నీవు ఏదైతే చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు శబ్దాలు చేసేస్తారు. If you are not prepared to listen to him, you would not make an effort to say so many things. ఒకవేళ నీవు అంత నిజమైన వేదాలుగా ఉంటే ఆ వాటిని ఖండించవచ్చున్నాను. అయ్యా ఎందుకు ఇక్కడ మనం ప్రవేశించాలి, ఏదో మన ఎందుకు మనం సాక్షి చేసుకోవాలి, పరువులకు చర్చలు మనం విచారించే ప్రయోజనం ఏమిటి, కనుక నీవు ఆత్మనాన్ని వచ్చినందుకు నీవు చేసేటువంటి మన సరిగా లేదు అని వాటి భావాన్ని ఖండించవచ్చు. కానీ దాన్ని ఇంటూ కూర్చోవటమా? If you really have to speak of Vedantic idea in you, then you could certainly admonish the second individual. Hey, look here, why have you come here? Is it for the talk, for the sake of talking of this and that and wasting away our time? This is not the way to do it. You could just admonish him and put some sense into his head. దొంగల కంటే దొంగ వస్తువులు కొనేటువంటి వాడే పెద్ద దొంగ. Now it is said again that a person who buys the thing stolen by a robber or a thief is greater than the thief himself. ఈ దొంగ వస్తువులు కొనేటువంటి వారు ఉండటం చేతనే దొంగలను అనుమతించుకుంటున్నారు. Now because there are these individuals who tend to buy such goods which should not be bought, the thieves are also increased. కనుక ఈ దొంగ వస్తువులు కొనేటువంటి వారే లేకపోతే దొంగతనాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోలేదు. So if there are no people who would buy things which are clandestine done, you cannot have these robbers and thieves on the street. కనుక చెడ్డ విషయాలు వినేటువంటి వారు అధికంగా ఉండటం చేతనే చెడ్డ విషయాలు చెప్పేటువంటి వారు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. So in the same manner, there are these people who are prepared to listen to things which are bad and unwarranted. That's why they increase in the number of those who want to talk about such things. పుణ్యకార్యములు చేయడానికి శక్తి లేకపోయినా కూడా దాని కంటే అది పుణ్యం చేయగలిగిన శక్తి కలిగి ఒకటి ఉంది. You may not really have the capacity to perform some good things, but there is one thing which is above all this. అనగా నీవు అపకారం చేయటమే గొప్ప పుణ్యంగా భావించాలి. That is, if you cause no harm to others, that is a great punya that you are performing. ఈనాటి నుండి మీరు చెడ్డ విషయాలు చేయటం కానీ, చెడ్డ విషయాలు చెప్పడం కానీ, ఇతరుల గురించి మాట్లాడటం కానీ, ఇతరుల గురించి దూషించడం కానీ, ఈ చెడ్డ బుద్ధులు చెప్పడం ఈనాడు యజ్ఞానికి త్యాగం చేయడానికి, అర్పణం చేయడానికి పరిస్థితులు కావాలి. Today, take it upon yourself not to listen to things which are bad, not to utter things which are bad, not to do harm to others, and not to indulge in things that you should not really do. Sacrifice such faith in you in this yajna homa today. పురుషులు కాదు పరపుత్ర మహాభావన సత్యాన్ని చక్కగా గుర్తించాలి. Either the men folk or the women folk should realize that criticizing others is a great sin. నీవు నేను నవ్వు ఇతరులు హాస్యం చేయవచ్చు, ఇతరులు పరీక్షించవచ్చు, ఇతరులు సూచించవచ్చు, ఇతరులు విమర్శించవచ్చు. కానీ ఇవి ఏనాటికైనా కూడాను ఇతని అప్పుగా తిరిగి వస్తుంటాయి, తిరిగి ఇదే బాధపడుతుంటాయి. Now today, by way of making fun of others, you may start ridiculing, criticizing, and early days abuses at other people. But remember that it's not today, tomorrow, or a day will come when all these things will come back to you. నవ్వుతూ చేసినటువంటి పాప కర్మలు ఏడుస్తూ అనుభవించవచ్చు. Now whatever you might be doing today with a smiling face, you will have to suffer for it in deep agony and crying meditation. ఆనాడు ఏడుస్తూ అనుభవించేదానికి ఈనాడే కష్టమైనప్పుడు ఆ పాపంలో ప్రవేశించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించారు. So rather than suffer at a later day, even though it may be difficult for you today, don't get into these bad ways. ఇలాంటి తప్పులే మనలో అభివృద్ధి పరచుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఓట్లో ఏ రీతిగా లభిస్తుంది, ఏ రీతిగా లభిస్తుంది. When we don't make
make room for such good faith and good ideas in us, how do you hope to secure this moksha or liberation? కనుక మనం నిజంగా దైవ ప్రేమను, దైవాదిష్టము, దైవ ఆశయాన్ని మనం అనుభవించాలనే తీవ్రమైన కార్యక్రమం వ్యక్తి కూడా ఈ కృష్ణుడు దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి. So every individual or any individual who asks for the love of God, who wishes to do something which is right by God, and who wants to follow the command of the Lord, should try and understand the salient features of it. అయితే మంచి వారు లేకపోలేదు. But then it's not that there are nobody. కొంతమంది ఇలాంటి వారు ఉండటం అందరూ కూడా దీన్ని కాపుతూ వస్తుంటారు. There certainly are some of these good individuals too. Because of them, there is a chance that others also may find them. వృక్షము క్షీణములకు వలె, వృక్షములకు వేరుకు వలె ఒక చిన్నదిగా ఉన్నవారు ఎక్కువగా ప్రార్థించవచ్చు. Either for a small sapling or a tree, you must have this stress or an insect in a small measure. But it takes no time at all for the thing to stretch all over the tree. ఆత్మ జీవితం అంటే మొత్తం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. Now try to understand what really constitutes Atma life. మన తెల్లవారి లేచిన మొదలు రాత్రి 11 గంటల వరకు కూడా ఏ కర్మలు చేసినా కానీ దైవ శిక్షాత్మైన కర్మలుగా మనం భావిస్తూ చేయాలి. Right from the time we get up in the morning, whatever we do, we must do it with a view that we are trying to do for the pleasing the Lord. అయితే కొంతమందికి ఏ పని లేదు. But there are those individuals who have no work at all. వంట చేసుకోవటము, వర్షం వేసుకోవటము, చెట్ల కింద కూర్చోవటము, వారి మాటలు వీటి మాటలంతా మాట్లాడుకుంటాం. Cook the food, eat the food, and then sit under the tree and keep indulging in talk that brings out others. అందులో ఈ విధమైనటువంటి చర్యల్లో నేను చాలా ఉందని నేర్చుకున్నాను. And in actions and such way of doing things, the women folk have shown more eagerness. 100 కొప్పులైనా కష్టపడుతుంది కానీ 100 గ్రాములైనా కష్టపడుతుంది కానీ 3 కొప్పులు కలిగి. Now it is said that the different hands could all be moving together, any number of them. But it is said that the 3 plated things cannot be brought together. తెనాలి రామకృష్ణుడు చెప్తారు, 3 ఆడవాళ్ళు చేసేగిన 3 ఆడవాళ్ళు తాళ్ళు వచ్చి గుణగుణ నడుస్తున్నాడు. Had this comment to me, if 3 ladies were to come together at a certain spot, even a round, smooth boulder would pick up legs and feet and start walking. ఇంతేకాక 3 ఆడవాళ్ళు చేసిన సుగుణాకర పట్టపడి సుఖలు రావున్నాడు. He also said that if 3 ladies were to come together, even on the day or a moment when you feel that nothing is going to happen, the ఎవరికి వారు గొప్పవారిగా భావిస్తూ ఉంటారు కానీ వారి మాటలను, వారి చర్యలలో చూస్తే మహాఘోరంగా ఉంటుంటారు. Now each one possibly might feel that he or she is great and global. But when you look at what they are doing, జరిగిపోయింది కానీ దేశంటే లేకుండాము ఇలాంటి దుర్బుద్ధులు, ఇలాంటి దుర్భావములు, ఇలాంటి కొంతవరకు అణచిపోయి ఈ చూసిన పూజను తిరస్కారముకు భక్తి చేసి సర్వమును భగవంతుడు అర్థంగారం చేయండి హోమంలో ఈనాడు త్యాగం చేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఈ పూర్ణాహుజనము ఉంటుంది. పూర్ణత్వంలో పొంది పూర్ణానందంలో జీవం కావాలని నేను ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని. Now, whatever may have happened has happened. Either knowingly or unknowingly, you are doing all these things. But if from this moment, from this day, discard all this faith in you. Turn a new leaf altogether and offer in the sacrificial fire all these bad faith and bad thoughts and bad ideas in you. So I am hoping and blessing you that from this day, on this day of the Purnahuti, you would become the total personality, the Purna Swarupa. You would also be able to understand your true realization in its fullness, its nature in fullness, and you enjoy Purnananda, the totality of happiness and bliss. Eternal happiness. Ram Ram
मन से कहो राम 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 परम शांति सुख निदान दिव्य राम 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 राम